Hello everybody, welcome back to my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Palit. This is lecture number 18 from the chapter of limit and continuity from real analysis. In last lecture, we discussed about the continuity of inverse of function. And in this lecture, we are going to discuss some important examples related to continuous real valued functions. So hopefully this lecture would be useful to you, and I request you to go through the entire lecture, and if you feel that this is useful for you, please do like this video and subscribe my channel and share with your friends. So without losing any time, let's start lecture number 18 from limit and continuity in real analysis. The first example we are going to discuss is that we have to prove that limit extending to infinity box x by twice x is equal to half. What is box x? Box x is the integral part of a certain real number. So if x is equal to 2.5, then box x is equal to the integer in this 2.5, that means is equal to 2. If x is equal to 3.1, then box x is equal to 3. So box x represents the integer portion or the largest integer less than or is equal to x. So we have to prove that limit extending to infinity box x by twice x is equal to half. How to prove this one? Over here we are to take the limit that x tending to infinity. So as because x is tending to infinity, therefore it is natural to discuss about the positive integers, because ultimately if x becomes a negative quantity, then as x diverges to infinity, so x ultimately should come and take the positive values. Therefore we start with the result that x greater than 0. Now if x is greater than 0, then we can always find a natural number n such that n less than is equal to x less than n plus 1. For example, suppose x is equal to 11.5. If x is equal to 11.5, then n is equal to 11, and in that case n plus 1 would be is equal to 12. Remember, less than is equal to means either the strict less than inequality holds or equality may hold. Therefore, if this x is equal to 17, in that case n would be is equal to 17 and n plus 1 would be is equal to 18. Therefore, we can say that for each x greater than 0, there exists a natural number n, and so n must belong to the set of natural number n such that n less than or is equal to x, and that is less than n plus 1. And over here, as x tends to infinity, then of course n plus 1 must tend to infinity, and of course in that case n tend to infinity. And conversely, if n tends to infinity, then x should ultimately tend to infinity. Therefore, you can say that x tends to infinity if and only if n tends to infinity. So over here we can say that when n is less than equal to x, and that is strictly less than n plus 1, then we can say that box of x is equal to this n. Now over here we can say that as because n less than or equal to x, and that is strictly less than n plus 1, we can take the inverse of this expression, and then we would get 1 by n plus 1, inverse of the largest quantity 1 by n plus 1, that would be less than is equal and strictly less than 1 by n, and that is less than is equal to 1 by n. So 1 by n plus 1 is less than 1 by x, and that is less than is equal to 1 by n.
And over here, if we multiply this inequality by n, in that case we will have the relation that n by n plus 1 is strictly less than n by x, and that is less than is equal to 1. Now what is n? N is equal to this box of x. Therefore we can say that this middle term can be written as box of x divided by x. The left hand side remains same and the right hand side is a constant, therefore it remains same. So n by n plus 1 is strictly less than box x by x, and that is less than is equal to 1. Now we take the limit as x tends to infinity or n tending to infinity. In that case, we can arrange this expression n by n plus 1 in this way. We just first divide numerator and denominator by n. In that case, this expression can be written as 1 by 1 plus 1 by n. So as n tends to infinity, this 1 by n would ultimately tend to 0, and therefore this left hand side expression, the limit of this left hand side expression would be equal to 1. The right hand side is a constant, therefore it would remain same, and ultimately it means that limit of this expression, limit of box x by x, becomes is equal to 1. And so if we divide it by 2, we will have the result that limit extending to infinity box x by twice x is equal to half. So this completes the proof of this result. One more example we are going to discuss over here is that if the function fx is defined in this way, it is a piecewise function. So the first piece is sin x into sine of 1 by sin x when minus pi less than x less than pi and x not equal to 0, and this is equal to 0 when x is equal to 0. We have to prove that this the function f is continuous at x is equal to 0. We have to prove that the function f is continuous at x is equal to 0. So this is the given function, and in order to prove that the function f is continuous, what we need to prove is that limit extending to 0 of fx means extending to 0 means x should be taken from this first segment. Therefore limit extending to 0 of this expression, this first segment, that must be is equal to the value of the function f at the point x is equal to 0. Therefore the limit should be equal to 0. That's why we start with the taking the limit, as because x should tend to 0, therefore x is not equal to 0, and so 1 by sin x exists, and therefore we can say that modulus of this second factor, sine of 1 by sin x, that is obviously less than or is equal to 1 in this region, that minus pi less than x and less than pi. We are given this range, so from this question we get this range. So within this range, even for all value of x, if a sine of x is not equal to 0, then we can say that this left hand side would always be, this modulus of this expression would always be less than or is equal to 1. Therefore, if we choose epsilon greater than 0, then for any epsilon greater than 0, we can say that this function modulus of fx minus the target limit. What we want to prove, that the limit of the function fx as extending to 0 is equal to 0. So our target is to prove that the value of the limit is equal to 0. That's why we are taking that function minus limit, this difference, and its modulus less than epsilon with x not equal to 0, because ultimately we have to take the limit that x tending to 0. Therefore x is taken not equal to 0. So over here the value of fx should be chosen from this first segment,
and so we put this expression sine of x into sine of 1 by x as the value of fx over here, and the second term minus 0 remains same, and that is less than epsilon. So this first relation is true if this second line is true, and this is true, this second line is true if this third line is true. Just we are just neglecting this 0 because subtracting adding of 0 doesn't matter and does not involve any extra manipulation, and therefore we have this kind of result that modulus of this expression less than epsilon for x not equal to 0 and minus pi less than x less than pi. So আমরা এটুকু বলতে পারছি that first line থেকে first লাইনটা ট্রু হবে যখন সেকেন্ড লাইনটা ট্রু হচ্ছে, and second লাইনটা ট্রু হবে if the third line is true. Now main part, আমাদের এখানে অলরেডি আমরা প্রুফ করে দিয়েছি sin of 1 by sin x that is less than or is equal to 1. therefore আমরা যদি এখানে মডুলাস অফ sin x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এই ইনইকুয়ালিটিটাকে, এখানে মডুলাস অফ sin x দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করা যায় তাহলে এখানেও আমরা মডুলাস অফ sin x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো. So if this larger quantity becomes less than epsilon, then of course this smaller quantity would be less than epsilon. তার মানে smaller quantity বলতে কি মিন করছে? smaller quantity বলতে এই যে লাইন নাম্বার 3 তে যে রেজাল্টটা আছে সেটা মিন করছে। তাহলে আমরা এইটুকু বলতে পারি that the line number 3 would be true if this larger quantity, that means modulus of sin x is less than epsilon. তো সেটাই এখানে করা হয়েছে that this line is true if this modulus of sin x is less than epsilon. সেজন্য এখানে বারবার if কথাটা ইউজ করা হয়েছে। এখানে লজিকটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে that লজিকটা এখানে আমাদের ফ্লো করছে আপওয়ার্ড, that means এখানে আমাদের বলতে পারি that যদি এই সেকেন্ড লাইনটা ট্রু, এই ফোর্থ লাইনটা ট্রু হয়ে থাকে তাহলে থার্ড লাইনটা ট্রু হবে, আপওয়ার্ড লজিকটা ফ্লো করছে। আবার যদি দেখা যায় যে এই থার্ড লাইনটা ট্রু হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে এই সেকেন্ড লাইনটা ট্রু হবে, সেকেন্ড লাইনটা যদি ট্রু হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো that first line is true. So এখানে আমরা বলতে পারি that logic is flowing in upward direction. That's why আমরা এখানে বলতে পারছি that this third line would be true if this fourth line is true. এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে that fourth line ট্রু হলে থার্ড লাইন ট্রু হবে, কিন্তু এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে থার্ড লাইন ট্রু হলে ফোর্থ লাইনটা ট্রু হবে। স্মলার কোয়ান্টিটি যদি লেস দেন এপসাইলন হয় তাহলে যে লার্জার কোয়ান্টিটি লেস দেন এপসাইলন হবে সেটা কিন্তু কখনোই বলা যাবে না, এবং সেই জন্যই আমরা এখানে কোনো জায়গাতেই এপসাইলন সিম্বল ইউজ করতে করিনি। সো এপসাইলন সিম্বল এখানে আমরা ইউজ করব না, এটা মাইন্ডে রাখতে হবে। therefore আমরা এখানে কি বলতে পারছি, আমরা এখানে এই জিনিসটাকে এইভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি that this expression this smaller quantity would be less than epsilon if this larger quantity is less than epsilon. so আমরা এখানে ফিরে আসছি এই জায়গাটায়। এখানে আমরা রিজন হিসেবে এটাকে শর্টকাটে এত কিছু না লিখে সিম্পলি লিখতে পারি that this because this modulus of sin of 1 by sin x is less than or is equal to 1, therefore we can say that this line is true if this inequality is true. and again আবার একই কথা, এখানে একই রকমের লজিক আমরা এখানে ইউজ করব that we know a result that sin of x is less than modulus of x, modulus of sin x is less than modulus of x in this zone. এটা প্রুফ করা যায়, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল নন রেজাল্ট, therefore আমরা রেজাল্টটাকে ইউজ করছি। সো আমরা এখানে আবার বলতে পারবো that এখানে যদি আমরা এখানে strictly less than epsilon inequalityটা নিই তাহলে আমরা এটা বলতে পারবো that if this larger inequality is true, larger quantity, that means modulus of x becomes less than epsilon, then the smaller quantity, that means modulus of sin x would always be less than epsilon. therefore আমরা এখানে বলতে পারবো that this inequality is true if this larger quantity less than epsilon, that means the fifth inequality becomes true. so এখানে সেটাই আমরা ইউজ করেছি
that modulus of sin x is less than epsilon if modulus of x is less than epsilon along with x not equal to 0 and minus pi less than x less than pi. So এটাকে একটু ঠিকঠাক ভাবে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করছি। মডুলাস অফ x less than epsilon, এটাকে লেখা যেতে পারে মডুলাস অফ x minus 0 that is less than epsilon, x not equal to 0, therefore আমরা বলতে পারবো x minus 0 its modulus should be greater than 0. So আমরা এখানে যে epsilon পাচ্ছি এই epsilonটাকে delta হিসেবে ধরে নিই because in order to prove the epsilon delta definition of limit we need to find a delta. Over here we choose delta is equal to epsilon. তাহলে আমরা কি অবজার্ভ করতে পারছি? আমরা অবজার্ভ করতে পারছি that function minus limit 0 its modulus is less than epsilon if 0 less than modulus of x minus 0 less than delta, this inequality is true. So এখান থেকে আমরা লিমিটের এক্সিস্টেন্সের এপসিলন ডেল্টা ডেফিনিশন দিয়ে লিমিটের এক্সিস্টেন্সটা আমরা প্রুফ করতে পারছি। therefore আমরা বলতে পারি that limit extending to 0 f of x exists and this limit becomes is equal to 0 and 0 is nothing but is equal to f of 0. So we can conclude that the function f is continuous at the point x is equal to 0. তো এইভাবে আমরা ফাংশনটা কন্টিনিউইটি এস্টাবলিশ করতে পারবো। নেক্সট আরো একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে ডিসকাস করতে যাচ্ছি। এক্সাম্পলটার মধ্যে কি বলা হচ্ছে that if a function f from R to R, set of real numbers R to the set of real numbers R is continuous function and V is an open set, then we have to show that f inverse V is also an open set. So V should be an open set in this codomain set and we have to show that f inverse V is an open set in this domain set. So এটা প্রুফ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে দেখাতে হবে that each and every member of this element is an interior point of that set. তাহলে আমরা দেখাতে যাচ্ছি that each and every member, for example suppose A is an arbitrary member of this set f inverse V. A যদি f inverse B এর একটা arbitrary member হয়ে থাকে, in that case আমরা দেখাতে যাচ্ছি that f of A would must belong to the set V. এটা আমরা বলতে পারি that if A belongs to this f inverse B, then f of A must belong to this set V. এখন V একটা ওপেন সেট, এটা আমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে as because V is an open set and f inverse A is a member of V, therefore it must be an interior point of this set V. So by the definition of interior point আমরা বলতে পারবো there exists a epsilon neighborhood, so there exists an epsilon greater than 0 such that this neighborhood in epsilon of the element f of A. So in epsilon f of A, this neighborhood must be a subset of the set V. এটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টিরিয়র পয়েন্টের ডেফিনিশন। সো আমরা একটা নেইবারহুড অফ f of A পাচ্ছি, epsilon neighborhood of f of A পাচ্ছি which is a subset of the set V. এবার আমরা আমাদের যে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হয়েছে that f is a continuous function in the domain set R. Therefore আমরা এখানে as because f is a continuous function in the domain set R and small a is a real number, therefore f must be continuous at the point small a. So from the definition of continuity আমরা bოლতে পারি for this above epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of fx minus a this is less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta. এটাকে একটু অন্যরকম ভাবে আমরা লেখার চেষ্টা করছি। আমরা এটাকে বলতে পারি whenever modulus of x minus a is less than delta, then this must imply that this first inequality is satisfied, that means modulus of fx minus a is less than epsilon. So এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি that x minus a less than delta, modulus of x minus a less than delta, it means that x is a member of delta neighborhood of the element A.
Therefore we can say that x belongs to the delta neighborhood of A, and over here this second inequality means that this fx must be a member of the epsilon neighborhood of this quantity f of A. Therefore we can say that fx belongs to this epsilon neighborhood of this quantity f of A, or the value f of A. So আমরা এটাকে লিখতে পারবো ফার্স্ট ইনইকুয়ালিটি ইমপ্লাইজ সেকেন্ড ইনইকুয়ালিটি, এটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে that x belongs to neighborhood of A implies that if x belongs to epsilon neighborhood of f of A. তা যদি হয়ে থাকে, এরকম সিচুয়েশন যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি বলতে পারবো? আমরা বলতে পারি দ্যাট x এমন সব এলিমেন্ট যার জন্য করেসপন্ডিং ইমেজটা থাকছে এই নেইবারহুডের মধ্যে। তাহলে এই যে নেইবারহুডে যে টোটাল যত রকম পয়েন্ট আছে তাদের যে ইমেজ সেট, সেটাকে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি, সেই ইমেজ সেটটা আলটিমেটলি কি হয়ে যাবে, সেই ইমেজ সেটের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এই সেটের একটা এলিমেন্ট হিসেবে কনসিডার করা যেতে পারে। So আমরা বলতে পারবো that this image set of this quantity, that means this expression f of n delta A, image set of this neighborhood of A, image set of this neighborhood of A must be a subset of this set. সেজন্য এটা লেখা হচ্ছে that f of n delta A is a subset of this n epsilon of f of A, and already আমরা proof করে দিয়েছি that n epsilon of f of A is a subset of V. Therefore আমরা বলতে পারবো that if this f of n delta A is a subset of V, তাহলে আমরা এখানে এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম, সেখানে আমরা যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি that এই যে মিডল মোস্ট এক্সপ্রেশন যেটা আছে, সেই মিডল মোস্ট এক্সপ্রেশন এটাকে যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য সাপ্রেস করে দিই, তাহলে আমরা কি পাবো? তাহলে আমরা পাবো that this n delta A, its image under f of n delta A is a subset of V. So আমরা এখানে এটাকে এইভাবে লিখতে পারবো that n delta A, this function, this set n delta A would be a subset of the inverse function, inverse pre-image of f. তাহলে আমরা বলতে পারবো সেটাকে f inverse v হিসেবে এভাবে লিখতে পারবো, image under f for the set v. তো সেটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি। সো আমরা বলতে পারবো that n delta A is actually a subset of v. সো আমরা এখানে যেটা দেখাতে পারলাম that আমরা স্টার্ট করেছিলাম একটা পয়েন্ট থেকে, একটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করেছিলাম, এবং আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি that there exists a neighborhood of A. What was A? A was a member of f inverse B, এবং আলটিমেটলি আমরা একটা neighborhood of A খুঁজে পাচ্ছি, delta neighborhood of A খুঁজে পাচ্ছি, which is actually a subset of this f inverse B. Therefore A is an interior point of this f inverse V, and so we can say that each and every element of this f inverse V is an interior point, and so this f inverse V is an open set. So এইটুকু আমরা প্রুফ করতে পারলাম that একটা এলিমেন্ট, একটা সেট V যদি ওপেন সেট হয়ে থাকে, in that case f inverse V সেটাও একটা ওপেন সেট হবে। এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশনের একটা প্রপার্টি হিসেবে আমরা কনসিডার করতে পারি, এবং এই রেজাল্টটাও প্রুফ করা যায় that যদি এই যে এখানে যে প্রপার্টিটা পেলাম that for each element, for each open set V, the corresponding f inverse V is an open set, then the function is a continuous function. এই রেজাল্টও আমরা প্রুফ করতে পারি। সো বেসিক্যালি আমার এখানে এই এক্সাম্পলটা ডিসকাস করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফাংশনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি এখানে আমরা দেখাতে চাইছি। ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি মানে কন্টিনিউয়াস ফাংশন সবসময় এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে চলবে, এবং এই প্রপার্টিটা যদি স্যাটিসফাইড হয়ে থাকে তাহলে এই ফাংশনটা একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হবে। অ্যাটলিস্ট সেট অফ রিয়েল নাম্বারস R থেকে R যে টাইপের ফাংশনগুলো আছে সেখানে আমরা এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি পাই। তবে কমপ্লিকেটেড স্পেস যদি নেওয়া হয় তাহলে এই ধরনের প্রপার্টি হোল্ড করতেও পারে, নাও করতে পারে। এনিওয়ে,
next let's come to this example. এখানে আমরা কি বলছি, এখানে আমরা বলছি that a function f is continuous on an interval I, and for each rational number r belonging to I, it is true that f of r is equal to r square. Mind it, rational number এখানে আমরা কনসিডার করেছি। দ্যাট মিন্স I ইন্টারভ্যালের মধ্যে যে কত রেশনাল নাম্বার আছে সেই রেশনাল নাম্বারগুলোর জন্য আমরা আমাদের এই যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে that f of r is equal to r square. We have to prove that f of x is equal to x square for any x belonging to I. That means x এখানে রেশনাল নাম্বার হতে পারে, ইরেশনাল নাম্বার হতে পারে, যাই হোক না কেন আমরা অলরেডি রেশনাল নাম্বারের জন্য আমাদের এই ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করা হয়েছে, বাট আমাদের দেখাতে হবে সেম রেজাল্ট হোল্ডস for irrational number as well. So in that case আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারবো that f of x is equal to x square for rational as well as for irrational numbers in the interval I. So এখানে আমাদের যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে f of r is equal to r square for all rational number r belonging to I, সেই ইনফরমেশনটা আমরা এখানে ইউজ করব। আমরা একটা যে কোনো আরবিটারি এলিমেন্ট চুজ করে নিচ্ছি x belonging to I। যদি x একটা রেশনাল নাম্বার হয়ে থাকে তাহলে তো রেজাল্টটা প্রুফ করা যেতেই পারে, প্রুফ হয়ে গেল। আর যদি x একটা ইরেশনাল নাম্বার হয়, in that case আমরা আমরা জানি that by density property of real numbers there exist an infinite number of rational numbers in the neighborhood of any real number x. তো এরকমই অনেক যে রেশনাল নাম্বারগুলো থাকবে সেই টাইপের একটা রেশনাল নাম্বারের সিকোয়েন্স কনসিডার করা হচ্ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি we can always construct a sequence of rational numbers Rn converging to x. Rn converges to x as n tending to infinity. So এরকম ভাবে একটা সিকোয়েন্স অফ রেশনাল নাম্বারস আমরা কনসিডার করতে পারি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে that the function f is continuous throughout the interval I. Therefore আমরা বলতে পারবো that the function f is also continuous at the point x. তাহলে আমরা কি কি রেজাল্ট পাবো? প্রথমত আমরা যেটা পাচ্ছি that Rn is a rational number. Therefore rational number যেহেতু তারা এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে চলবে, that means আমরা বলতে পারবো f of Rn is equal to Rn square. And secondly, as we from the continuity we can say that limit n tending to infinity of f of Rn, সেটা কি দাঁড়াবে? that would be is equal to limit n tending to infinity Rn square. Now Rn is converging to x, therefore this limit would ultimately be equal to x square. এখন ফাংশনটা যেহেতু কন্টিনিউয়াস ফাংশন, therefore লিমিট আর ফাংশন এদের পজিশন আমরা ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি। দ্যাট মিন্স এখানে আগে আছে লিমিট, তারপরে আছে ফাংশন, কিন্তু আমরা এখানে তাহলে লিখতে পারি আগে ফাংশন তারপরে লিমিট। সো রাইট হ্যান্ড সাইডটা সেম থাকছে, and therefore ultimately আমরা এখানে কি কনক্লুশন ড্র করতে পারবো that this limit of Rn সেটা কত? this limit of Rn is equal to x. তাহলে এখানে লিমিট n tending to infinity Rn তার জায়গায় আমরা x পুট করতে পারি। therefore আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি that f of x is equal to x square for all x belonging to the interval I. এইভাবে আমরা রেজাল্টটাকে প্রুফ করতে পারছি। সো আজকে এখানেই আমরা শেষ করছি। মোটামুটি কন্টিনিউয়াস ফাংশন রিলেটেড একটা স্ট্যান্ডার্ড কোর্স এই পরপর লেকচারগুলোতে ডিসকাস করা হয়েছে এবং তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। এর সাথে লিমিটের কি রিলেশন আছে সেটাও তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে। হোপফুলি একটা কমপ্লিট কোর্স তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারছি। তো লিমিট অ্যান্ড কন্টিনিউটি থেকে আমাদের এইটুকুই ডিসকাস করার আছে। এছাড়া যদি কোনো কোশ্চেন তোমাদের থাকে তোমরা প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাও, এবং আমার এই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বিকজ এই চ্যানেলে আমরা এরপরে আরো বিভিন্ন চ্যাপ্টার রিলেটেড কিছু ডিসকাশন তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব এবং সেই ভিডিওগুলো আপলোড করব। তো তোমাদের শুভেচ্ছা থাকলো। আশা করছি এই সিরিজ অফ লেকচারস গুলো তোমাদের পছন্দ হবে এবং কাজে লাগবে। সো আজকে এইটুকুই শেষ করছি। গুড নাইট, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড টেক কেয়ার।